Hallo, servus liebe Leute. Herzlich willkommen bei unserem, glaube ich, schon dritten Livestream heute. Oh. Ja, wir sind bei der Legal Tech Konferenz in Wien, vierten. Ja. Jetzt ist der vierte. Und mit uns ist die Gründerin Sophie Martinetz. Sophie, servus, danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist im Stress, aber danke für die paar Minuten, die du mit uns verbringen wirst. Danke. Gerne. So, erzähl einmal. Legal Tech Konferenz in Wien. Ja. Wie ist die Idee entstanden? Gibt es überhaupt Legal Techs auf der Welt? Was ist das? Ja, es gibt welche in Wien. Wir haben sie versucht zusammenzufinden und es haben sich relativ viele beworben. Also relativ viele, das heißt 15 bis 18 und davon haben wir ungefähr 10 ausgesucht, die auch heute eingeladen worden sind. Wir haben auch versucht, ein bisschen die Crowd zu mischen, weil es waren sehr viele Leute aus dem Rechtsanwaltsbereich, aus der öffentlichen Hand hier und haben auch versucht mit der Next Generation quasi, über die ja alle sprechen und mit der niemand spricht, versucht aber Leute zu finden und haben mit den Universitäten kooperiert und haben 150 Bewerbungen bekommen. Das finde ich sehr cool, also von Leuten, die Juristen sind, plus technikaffin sind. Und da muss ich echt sagen, coole Leute, tolle, ja, und wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Also, zu der Conference? Ja, zur Konferenz überhaupt ist, also wir sind jetzt länger schon im Rechtsbereich tätig und das Thema Innovation treibt uns halt immer rum. Und so vor 1,5 Jahren gab es ein bisschen so einen Tipping Point, dass eben die Technik und die Digitalisierung jetzt im Rechtsbereich auch irgendwie einen Einzug hält. Ja. Es ist eigentlich ein konservativer Bereich und ein Bereich, das eigentlich sehr sozusagen fehleravers ist. Ja? Ja. Wie ist das da eigentlich mit der digitalen Transformation in dem Bereich? Ja, langsam. Also ich glaube, wenn wir auf 1 bis 10 eine Skala sehen, würde ich sagen, wir sind bei 2 oder 3. Ja, da gibt es ein irrsinniges Potenzial und ich glaube, wenn die Branche das gut macht, die Rechtsbranche, es ist auch die Justiz, die Anwälte und die Justiz ist schon sehr weit vorne in Österreich, dann kann das ganz schnell gehen, weil viele Industrien schon viel weiter vorne sind. Also wir wissen auch schon, welche Fehler man nicht machen sollte vielleicht und welche Dinge gut funktionieren. Und von diesen Erfahrungen kann man in der Branche sicher sehr, sehr gut an einen Gewinn ziehen eigentlich. Und das Thema heute war toll, weil die Leute einfach mal das Thema diskutieren. Es war zum ersten Mal eine Veranstaltung in dem Bereich zu diesem Thema und ich bin echt, ja, eigentlich bin ich recht zufrieden. Das Event war ja, glaube ich, seit 10 Tagen ausverkauft, Ja. Heute ziemlich bummvoll sozusagen. Mega. Spannende Themen von Artificial Intelligence bis Blockchain bis quasi Prozessoptimierungslösungen. Zielgruppe Anwälte, Inhouse-Juristen, Notare, die Justiz, öffentliche Hand und die Young Generation sozusagen, die Startups. Was sind so deine Takeaways des heutigen Tages? Also mein Takeaway ist, gut, wenn man mal anfängt. Ja, the perfect is the enemy of the good. Also lasst uns mal anfangen, ein bisschen was anfangen. Ich war ganz beeindruckt, wie viele Lösungen es eigentlich schon gibt. Dann, zweites Takeaway ist, schaut mal über den Tellerrand. Also ich freue mich sehr, wenn der Martinetz auch nochmal herkommt und erzählt über Grundbuch und Schweden. Also in Europa tut sich schon was. Und mein dritter Takeaway ist, das Wichtigste ist eigentlich da auch wieder eine Community zu machen. Also dass wir mal einfach anfangen damit und sich Leute damit beschäftigen, Fragen stellen und die Antworten kommen dann und sind oft individuell, aber diesen Spirit of Innovation ein bisschen da reinzubringen. Gibt es schon eine Legal Tech Community in Wien? Die haben wir jetzt gerade aufgebaut. Ja, ab heute. Nein, schon länger ein bisschen, ja. Wie viele ist da? Wie groß ist eigentlich der Markt dahinter? Also wir haben eine Meetup-Gruppe auch schon, doch schon einige Zeit lang auch und da haben wir fast 300 Mitglieder. Oh. Ja, also es ist gar nicht so wenig. Die Anwälte und die Techniker zusammenzubringen, ist eine große Herausforderung, sind zwei unterschiedlichste Welten. Aber das ist das bei den Logistikern und bei den IT-Lern auch. Also ich glaube, das sind halt Old School mit New School oder so. Und insofern glaube ich, ist die Community nicht sehr groß, weil es ein kleiner Markt auch ist, der Rechtsbereich. Aber es ist eine Nische und das, glaube ich, ist interessant. Welche Lösungen und Technologien sind da relevant? Redet man da gleich einmal von Blockchain und KI oder sind das einfach Produktivitätsverbesserungen, die es im ersten Schritt quasi gibt? Alle 3 Themen. Also ich würde sagen, es kommt darauf an, wo man sitzt. Also bei den Kanzleien sehr stark internes Prozessmanagement, Digitalisierung von Prozessen, Optimierung. Dann hat man die Themen Artificial Intelligence bei Vertragsanalysen und so weiter, Vertragserstellung, die auch auf Schritt 1 natürlich aufbauen. Ja. Und dann hat man Schritt 3, das ist gerade Blockchain und was kann man da wirklich umsetzen. Wobei die Frage ist für mich immer ein bisschen mit Blockchain, müssen wir das alles wissen oder nicht? Oder muss ich dann der Staat damit beschäftigen und dann wird es was für uns ändern? Aber ich glaube, heute in einem Panel, das wir hatten, wir hatten 2 tolle Guest-Speaker da, hat sich herausgestellt, dass wir schon auch wissen sollten. Und Blockchain ist sicher eine Entwicklung, die aus der öffentlichen Hand kommen wird für den Juristenbereich. Aber sollen wir da den Metznels jetzt holen? Super, dann holen wir den Metznels zu uns. I kindly ask you to join us in this discussion. Thank you very much. Thank you. Our keynote speaker from today from Sweden. And you have in Sweden a land registry, Grundbuch, which functions already based on the blockchain. Not function. We have not that in production yet, but we do some innovation on that, and we think that this will be the next generation of the Grundbuch or
land registry of ours. So what are the benefits of the blockchain technology for such solutions? Well, the benefits is that you could actually see that you can use that for keeping digital originals. You can verify processes, you can verify information, you can verify everything almost in the blockchain. And that is almost what you need as a lawyer or any kind of businessman or agency, state agency, authorities, that you need to verify and have some sort of ledger of everything. And this is the best way of doing it. In the same way that we have done with paper and pen, books, computers, databases and everything like that. It's just another step, a new way of development that ensures the future for us. How is this topic pushed? How are you organized? Did the Prime Minister come to you and say we need blockchain in our government, or how did it come to be actually? Not really like that, but they told us, the government told us that we should do the best to digitize everything, and we actually have that motto in our agency, that digitize everything, do it first, use the digital way as first choice. And one of the things we do, that is to explore things, and we explore things through innovation, and one of the innovation projects is actually about blockchain. But we do also explore the AI, artificial intelligence, we explore gamification, game design on the case handling systems, we do explore virtual reality and such things as well. What's your opinion on the future future relevance of blockchain technology? I think it's a great future for it, yes. I think it's already proved to be a technology to be trusted. Even if things with Bitcoin or other applications may not be as trustworthy because there are people who are not trustworthy using it, it's not the same thing that the technology is not trustworthy. It's actually proved to be a very trustworthy technology. So I believe we can see that in other businesses as well in the future. How far do we have to build up our knowledge in blockchain? Do we have to learn how to program it, or do we have to understand the use cases that it produces? I think you should concentrate on the use cases. At least I do that. I haven't learned anything about the technology in itself, just the conceptual part. I think that's important, of course. But today you can see everything improves so fast, it develops so fast that companies will sell you services. You can buy a service of a blockchain from any kind of deliverance, or any kind of partner, or in the same way as you buy technology for mobile technology or electricity or anything like that. Will it impact the lawyers? Like we talk about smart contracts, we talk about other topics. Will we need lawyers in the future, or will we be able to conduct our legal businesses via blockchain? We think yes, it will need lawyers in the future, because the process of getting the right information into the blockchain system is also a question of trust. And I think that's what we discussed as well. The business of getting the information into the system needs to be accompanied by someone. And it will be lawyers, but it will be much quicker. And that's one of the benefits that you also mentioned, is in terms of the services for the citizens, it's really about getting things done quicker. Will one be able to vote in Sweden in the future based on the blockchain technology? Probably. But I don't promise you that it will be the blockchain technology, but I think it will be a technology as safe as, or even better than that. Maybe we don't talk about the blockchain anymore, we talk about distributed technologies or something like that. But yes, I think that. Do you cooperate on this level, on the European Union level? We have a strong player in this field in Austria, Bundesrechenzentrum, a lot of competence in blockchain questions, a lot of competence in their staff. Do you work together on these solutions? Yes, we do that, but we have more loose networks than that. We have networks coming up from different interest parties and from state agencies and state authorities. And we work together on issues like this. So we work together with the taxation authority now. They sit on the register for identities, so it's a natural connection between us. But we do also inventing right now a new state authority
which will be in charge of all the digitization in Sweden. So I think they will also be a part of it, of course, in the same sense as you described. Sophie, maybe the last question. I can see that we have to run. Yes, just to close this discussion, we would be, so to say, missing out if we didn't ask you, did you discuss today about the impact of artificial intelligence on the lawyers? Yes, will this technology replace them? I think nothing can replace the lawyers. Though in the end, I think it's more about getting standardization processes in place, and it's really about helping the lawyers to focus on more relevant work, because at the moment there's a lot of standardized work that's done, and we used to say, oh, that's legal work, but in reality it's admin work, and I think these things will change, and people don't need to be afraid. But I think we had a next generation program today, and we invited 20 young students or more student PhD people and all that, and they have both. They're more IT people and lawyers, and we need a bit of this combination. Not everyone has to study law and has to study IT, but it's about being interested and getting things done and being open for new innovation. So I think the lawyer's job is fine, at least for the next 20, 30, 50 years. We often hear, final question, innovate or die. Does this apply also to the lawyers? I mean, it's a branch with a strong academic Ausbildung, so to say. Do they also need to innovate or be vanished? Yes, I think they will need to innovate, because there is a lot of pressure from the clients, and it's about money, it's about costs. And if everything is done manually, like in the labor industry 100 years ago, it will not be cost effective, and the clients will push it. And or like with blockchain, probably the citizens will push it. So you need to think what is a more effective way of delivering it. But I think that has been the case every year. But now we have this big tipping point in terms of digitalization also coming into the legal industry. And that just happened about a year ago. Tack! And off we go. Which is good, because lawyers will be able to delegate the administrative work and have more time to spend with clients, and maybe to be creative in their solutions, which I think is very good. Or spend more time with their families instead of their offices. You're saying it. So thank you very much. I think it was a very successful conference. Thank you for your time. Thank you for watching us, and we'll see you and hear you tomorrow. Cheers.